Nivel uno del cartel. Todavía no estás en la lista de los más buscados. Estás en un cartel en la oficina de correos que nadie lee. Robo a un banco en un pueblo pequeño, captado por tres cámaras distintas, cara completamente visible. Lavabas una sudadera, pero olvidaste el ángulo de la cámara del mostrador de la cajera. Trabajo de aficionado. El FBI aba un caso porque es un delito federal, pero es solo un número en el sistema. Un agent recibe tu caso a tiempo parcial, junto con otros 40 que manager al mismo tiempo. Revisar las bases de datos, pasar tu foto por reconocimiento facial, enviar a correos a policías locales. Luego pasar a algo más urgent. Tienes unas 3 semanas antes de que alguien te busque en serios. La mayoría de los ladrones de bancos son atrapados por la cuenta a alguien. A una novia, a un amigo de copas, a algún tipo que conocieron en un bar y que parecía buena gente. Tu te das colado. No gastas el dinero de maneras evidentes. No compras un auto nuevo de repente ni te vas de viaje a Las Vegas. El efectivo queda guardado en un depósito mientras vas a trabajar y finges que nada pasó. Pasan 6 meses. Tu caso queda archivado. El agente tiene robos más recientes de que preocupas. Técnicamente sigue siendo buscado, pero no te buscan activamente. Hay una diferencia. Podrías vivir así durante años si es inteligente. Algunos lo hacen. Nivel 2, la amenaza regional. Robas 3 bancos más. Ciudades distintas, mismo estado, método similar. Ahora hay un patron, y los patrons llaman la atención. El FBI forma un equipo de trabajo. Pequeño, solo 4 agents, pero están enfocados exclusivamente en ti. Y en los informes internos te llaman el bandido de la sudadera porque no saben tu nombre. Los medios locales recogen la historia. Tu foto sale en redes sociales. Comienzan a legar pistas, la mayoría inútiles. La gente ve en todas partes. Según testigos absolutamente seguros, estas en Ohio, en Florida y en Montana al mismo tiempo. El equipo filtra el ruido, buscando la única pista que sea real. Comets tu primera serios. Usas tu teléfono cerca de un banco que estás reconociendo, solo para consultar Google Maps. Nada ilegal. Pero tu teléfono registra una torre. El FBI todavía no tiene tu número, pero tiene datos de todos los teléfonos que estuvieron en esa zona. Son 3,000 teléfonos. Los irán reduciendo. La lista se acorta cada vez que exploras una nueva ubicación. Tu no lo sabes aún. Crees que estás siendo cuidadoso. Varios tus objetivos, cambias un poco tu apariencia, nunca golpes la misma región 2 veces seguidas. Pero el rastro digital se acumula en bases de datos que tu no puedes ver. La red se aprieta y no lo sentirás hasta que es cerrada. Nivel 3, la prioridad federal. Escalas el crimen violento. Un robo sale mal. Un guardia de seguridad saca un arma. Tu sacas la tuya primero. El sobrevive, pero apenas. Y no es solo un ladrón. Es un intento de asesino. Todo cambia. El equipo de trabajo se triplica en tamaño. Tu caso tiene ahora un analista de inteligencia dedicado, alguien que no hace nada más que construir tu perfil. Don golpes, cuando golpes, los intervalos entre crímenes, el patrón geográfico que crees aleatorio pero no lo es. Los humanos somos pésimos creando aleatoriedad. Generamos patrón sin darnos cuenta. El analista los ve.
Tu cara apes en val las publicitarias. Crime stoppers ofrece una recompensa de $25,000. Tu foto ya esta en el sitio web del FBI. Todavía no en la lista de los más buscados, pero estás escalando. Los medios te dan un apodo más impactante, algo que suena peligroso. Las noticias cuentan tu historia cada vez que hay un día sin novedades. Te vuelves real para la gente. Ya no es solo una cara en un cartel, sino una narrativa, una amenaza en su comunidad. Las pistas ligan por cientos. Una de ellas es tu ex-novia, que reconoció tus manos en las imágenes de vigilancia. Al principio no sabía que eras tú, pero luego vio como sostienes el arma, la postura, y algo encajo. El FBI está en su puerta en cuestión de horas. Nivel 4, comienza la cacería. Ya saben tu nombre. Saben don creciste, don fuiste la escuela, quien son tus familias. Los agents entrevistan a tus padres, a tus hermanos, a tus excompañeros de trabajo. Cada persona que has conocido recibe una visita. Algunos cooperan, otros no. Tu madre Laura y dice que no sabe dónde estás, lo cual es verdad. Tu hermano no dice nada y cierra la puerta. El FBI congela tus cuentas bancarias. Monitorean tu correo electrónico, tus redes socials, cada huella digital que digest. Ubican a tus conocidos y los ponen bajo vigilancia, esperando que hagas contacto. Has sido lo suficientemente inteligente para no hacerlo, pero el aislamiento es su propio tipo de prisión. Duermes en motels, pagas en efectivo, usas nombres falsos que no resistirían un examen real. Pero funcionan bien con un empleado al que no le importa nada. Estás en Missouri, o quizás Arkansas, en algún lugar del interior del país. Desapareces en pueblos pequeños que no hacen preguntas. Te dejas crecer la barba, pierdes peso por el estas y empiezas a parecer menos a tus fotos. Eso ayuda. Pero te estás quedando sin dinero y eso significa que pronto tendrás que robar otro banco. La preparación toma 2 días. Exploras un objetivo en un pueblo tan pequeño que no tiene semáforo. 800 habitantes, un banco, 2 empleados. El tipo de lugar don todo el mundo se conoce, lo que te es visible, pero también es improbable la presencia del FBI. Ellos están enfocados en las ciudades. Apuestas a eso. El robo tarda 4 minutos. Entras al abrir con máscara y pistola en mano. La cajera tiene 60 años y tiembla tanto que apenas puede abrir el cajón. Te levas $2,000. No es suficiente para huir para siempre, pero sí para ganar tiempo. Ya estás en tu auto antes de que alguien piense en llamar a la policía. A 3 condados de distancia antes de que el sheriff local reciba siquiera la descripción. Pero algo salió mal. El banco instaló un sistema de seguridad nuevo el mes parado. Reconocimiento facial que capturó tus ojos, tu forma de caminar, la manera específica en que cruces la puerta. Las imágenes se suben automáticamente a una base de datos federal. La coincidencia regresa en 17 minutos. El equipo de trabajo sabe dónde estás. No exactamente, pero lo suficientemente cerca. Dentro de un radio de 100 millas, movilizan todo. Helicópteros, retines en carreteras, departamentos de policía local coordinando entre estados. Tu teléfono, el número de prepago que creas seguro, registra unitore fuera del pueblo. Triangulan tu dirección. El radio se reduce a 50 millas, luego a 20. No sabes nada de esto.
Manejas respetando el límite de velocidad por caminos secundarios, creyendo que te escapes limpio. Creyendo que te compraste otro mis. El primer return pes en la carretera 63. Ves las luces a medio kilómetro y te desvías antes de que te ven. Tu ritmo cardíaco se dispara. Eso no fue al azar. Te están buscando a ti específicamente. La red se cierra. Abandonas el auto en el estacionamiento de un supermercado y caminas hacia el bosque. Es enero. La temperatura está bajo cero. Levas una chaqueta para el otoño, no para el invierno. Tienes los $2,000 en una mochila, una pistola y una botella de agua. No tienes más plan que una distancia entre tú y la carretera. El bosque es denso, robles y pinos. El suelo está congelado. Al principio avanzas rápido, luego te das cuenta de que la velocidad no importa si no sabes a dónde vas. Vas más despacio. Tratas de pensar. El siguiente pueblo está a 20 kilómetros al norte. Podrías llegar al anaquesa si te esfuerzas. Encontra un motel. Calcula el siguiente movimiento. Pero tus pies ya se están entumeciendo. Nivel 5, el fugitivo. Sobrevives 3 días en el bosque. Las temperaturas bajan a varios grados bajo cero por las noches. Haces fogatas que apagas antes del amanecer. Aterrorizado de que el humo te delate. Racionas las barras de granola que compraste en una gasolinera, comiendo media por día. La botella de agua se congela. De right nivi en tus manos y la bebes, sabiendo que te baja la temperatura central, pero sin otra opción. Y en la tercera noche ves luces entre los árboles. Una granja aislada. Un vehículo en la entrada. Observas durante una hora. No hay movimiento. No hay señales de vida más allá de una luz en la cocina. Necesitas calar. Necesitas comida. Necesitas salir del frío antes de que la hipotermia termine lo que el FBI empezó. Entras forzando una ventana del sótano. La casa está vacía. No abandonada, pero los dueños no están. De vacations quizzes. Encuentras latas de comida en la despensa, cobillas en un armario. Te quedas 2 días racionando todo, sin encender las luces, tratando de volverme invisible. Al segundo día, un vecino pasa en su auto muy despacio, demasiado despacio, mirando la casa como si algo estuviera mal. Te vas de inmediato, de regreso al bosque, de regreso al frío. El equipo de trabajo en que entre tus fogatas, las huelas en la nieve que intentaste borrar pero no pudiste eliminar del todo. Train perros, sabuesos que captan tu rastro y lo siguen por kilómetros de bosque. Los escuchas antes de verlos, ladrando a lo lejos, cada vez más cerca. Causa toda velocidad entre la maleza que desgarra tu ropa y tu piel. Cruzas un arroyo esperando que el agua rompa el rastro de olea. No funciona. Los perros se ajustan y siguen avanzando. Estás agotado. No has comido en un día. Tu cuerpo se está apagando. El helicóptero pasa sobre ti. Las imágenes térmicas detectan tu caída corporal a través del follaje. Dirigen las unidades terrestres a tu posición. Tienes quizzes 10 minutos. Encuentras una quebrada y te deslizas hacia abajo, lesionándote el tobillo en la bajada. El dolor es inmediato y absoluto. Y no puedes correr. Apenas puedes caminar. Los perros ligan primero, luego los guías, luego las unidades tácticas con rifles apuntando desde posiciones que no puedes ver. Alguien grita órdenes que no puedes procesar por la adrenalina, el miedo y el frío.
Levantas las manos. La pistola sigue en tu cinturón, pero no la tocas. Alguna parte de ti sabe que tocarla significa morir. Ti tackling de todas formas. Cara contra la tierra congelada. Manos atadas a la espalda con bridas. El peso de tres agents sobre tu cuerpo. El helicóptero ensordece todo. El viento de las aspas levanta hojas y hilo. Alguien te lee tus derechos, pero no puedes escuchar las palabras por el ruido y tu propia respiración. Te arrestan. Te atraparon. Quince meses de huir terminan en una quebrada en Missouri con la cara hundida en tierra que huele a descomposición. Los cargos se suceden en la cárcel del condado. Robo a mano armada, 14 cargos. Intento de homicidio. Agresión con arma mortal. Fuga. Cargos por armas. Cada cargo lleva años. Juntos llevan décadas. Tu defensa público tiene 26 años y lleva 70 casos. Es competente, pero está ahogado. Te dice que la evidencia es abrumadora. Las imágenes de vigilancia, el ADN de escenas del crimen don DJ suda o células de piel, la balística que vincula tu arma a tres robos distintos. El fiscal federal ofrece un trato. Declara culpable en ocho cargos, acepta 40 años, o arriesgarse juicio y enfrenta cadena perpetua. Aceptas el trato. La audiencia de sentencia dura 20 minutos. El juez lee los cargos, pregunta si comprendes. Dices que si. Te condena a 40 años en prisión federal, sin libertad condicional. Tendrás 70 años cuando te libran, si es que sobrevives tanto tiempo. Te trasladan a la penitenciaria federal de Leavenworth 3 semanas después. Máxima seguridad. El viaje en autobús dura once horas. Encadenado a otros ocho reclusos que no hablan. La prisión pes en el horizon como un monumento al fracaso. Muros de concreto de 9 metros de altura. Torres de vigilancia en cada esquina. Alhambra de púas que atrapa la luz del sol de una manera que parece casi hermosa des lejos. Te procesan, te despojan de tu ropa, te registran, te asignan un uniform que huele a detergent industrial. Te asignan una celda de 2 metros y medio por 3. Un inodoro sin asiento. Una litera atornillada a la pared. Un compañero de celda que lleva 19 años adentro y dejó de hablar a los recién legados hace una década. El primer año es el más duro. Todo lo que fuiste antes de esto no importa. Tu nombre se convierte en un número. Tu identidad se convierte en una clasificación. Riesgo medio. Población general. Bloque de aprendes los ritmos. Contillo a las 5 de la mañana. Desayuno a las 6. Trabajo a las 7. Los días se fusionan. Las semanas se convierten en meses, los meses en años. Dejas de contar después de los primeros 18 meses. No hay de contar. Algunos reclusos encuentran la religión. Otros encuentran la educación. Otros encuentran la violencia. Tú encuentras la rutina. Trabajas en la cocina. Lees en la biblioteca. Haces ejercicio en el patio. Mantienes la cabeza agachada. Evitas las pandillas. Evitas a los guardias. Evitas todo lo que pueda añadir tiempo a una condena que es más larga que la mayoría de los matrimonios. Pasan 22 años. Tien 53 años ahora. Cabello gris, rodillas desgastadas, cicatrices de una pelea que no empezaste pero que tuviste que termina. Tu madre murió mientras estabas adentro. Tu hermano dejó de escribir después del séptimo año.
No tiens a nadi esperando te fura. No hay vida la q regresar. Solo una fecha de liberación que se sienta la vez imposable y inevitable. Cuando finalmente sales, el mundo ha cambiado de maneras que no puedes procesar. La tecnología, la cultura, la forma en que la gente habla, se viste y se mueve por el espacio. Es un fantasma. Una reliquia de otra era. Tien $600 de tu salario en prisión. Un pase de autobús a una casa de transición en Kansas City. Un oficial de libertad condicional que es escéptico. Una vez estuviste en un cartel, buscado por el FBI, perseguido a través de estados. Ahora es solo otro ex recluso tratando de descubrir cómo comprarse un teléfono y solicitar empleos que no te contrataron. La lista de los más buscados sigue sin ti. Nuevas caras, nuevos crímenes, nuevas personas cometiendo los mismos errores que tú cometiste. Creyendo que son más listos que todos los que vinieron antes. No lo son. Nadie lo es.